Promise News. Promise News. Yanshia Bomebu Samoa Yasaka, no Siabrim Yadia Promise 102.7. Promise TV share Shumo. Jebedi Makutribi, and he said, say a man in Pedrosishe. A manager drosses to any a trying to show Mamma say, I baby in Jenchen say, yeah, that you become Quashe, Santo Crunty and Tiabina or Jenchen. Was say to me, baby, questions was another e shape, no, I don't know one pesabe, and was said, Wash drosh, pant. Now, one moment to a pantino or Macasapa. Yabato akasie bono so ewo wasa atieku empatem wonum na mane bochire se emofra bi na mpanifo akotie si wo mo so adi wo mo abridi abrada na abatan adi abambofo ho eyawo don kwa benya de wonu wogina mu apre pipi ma eku adwa eno no na honorable Mike Kwe Junior honorable ko medical dia mandada na papa no na chese video bi ni nam they said yankofo ne ma no agisi e wo si ne ma edi endira yabeto akasie bono so ewo enzema empatem hwanom na galamse nam so amani padodo na na 18 nanom ewo ensie do eku bia warom ekasa etie gadamse ede hu sunsanso ababonten na ne ayi opani Sylvester Ronald ono so edi akotre pa one convener Emma United Voice for Change ko ba ko eta endi sama ekonu achi ono so say Green Ghana Day ya panifo eyesi honma woduadua enua ewo omayi mo no afempim ye no ene adonu 9 de no wanom ebe chance June bosome ne da etoso enson kani penina no oda Maslock ma me sedinam tamaklu ana sedinam tamaklu woni pani ba ko dan yazim yeso mu ko twamfie kakra wa fiase sikasem ya afa afo mo nsase no a regional organizer ba ku bia wada MPP amanyoku na no e de atu dwa se ye kana manyoku a wo pri impunto e de ama ne manfo a na eye NPP amanyoku no NPP na ka we hu ne atrase de ebremu no siabremu Promise 102.7 Promise TV any your social media no so no bowura wa handles no ye de number bia Promise Radio and HSO be share enwumre de ye fast da ema Bosheba Electricals Bosheba Electricals ye kanea papa fie wano ene den kanea ene home pemprade aba wo pe chandelier ene corner light ahodo gate light ceiling light garden light NFA LED flat light ahodo ya ye de bobo stadium ni ade no pe bi e wo Bosheba Electricals a wo beboa am wanya papa na eto a edru akire ba bia CCTV cables no ye sanso e wo ne cameras nso e wo hono mu a indoor outdoor any 360 wo ho CCTV cameras no ye wo de atwa edan ho nyina ehia ya yesanso ema wakwanya ema timi hwensunsanso no e wo wankasa wo tetefon so e fa wo ne ba bia wo wo Bosheba Electricals na ebeboa wo na fan ben na wo pe orient anasa standing fan ben ceiling fan ben wonom e wo fan abonta bia korobia wo hunsa fan abonta no ebo animu ebo echozi e friend sen ani tipa se tika kraka ebo habo ebo animu 360 ene ya ehwa ba ye denden dia Judas na wo duty no nya bia ebeboa akwanuasa bebre so Bosheba Electricals o cable so papa ye de lay wires e wo fia eboa ema anyinam kanea ebo no eso etimete na face so eja hyehye enam anyinam kanea so ede ba no eno so yetimi atuase Bosheba Electricals e wo kumase edum prisons one about a diner or the pa any promise woman no ena fe pizza antiata akofo dan na mu wo kwakejetia edwa kese no ehwe animu so nso a Bosheba Electricals ne kwabata no ebi wo hono mu a ubenya no ene no edi kasubo won e pedudu atu aton enfre 03220 30838 na woni empanifo no enkasa fa woni ba bia wo betimi ede niema no abro na de ne sika enso amane no amana kanensa ye ne yesi nkonwa nwumire yi ebesomo e wo Promise TV ene Promise Radio eye mo dishi kronkron mami frempoma kranche FK for short NFA Krobia asante say that here na abuja asembia bakrum na asemo bakrum no chese madwene ho akra menti ase ma na ja pant dross hye amwase no a ya sha atade ya chese edi kan hye wase ansana ya sha inotra no ana se secret no agusuo no de akwakofa we nyina aba no ema ni bi chese omo kwa adwama so a de omo pankasa no omo ensantumi nka na nsen so pant no aba no de aya na bi efepa eni jai
ya na say lazy so hunu bi efita am de kokol para mpe na o mo share sa no he ebi na wo promise radio na mo TV so am he promise TV no enti say no nka wo share sa no a bo say eyi no say eyi se sa kakra wo so bo say mi pepe na ebe jire jamsa na ye fe so hunu na ebi so kra de no wa se so kwar so hunu na eno so no bo say ade ri temsa na aye fe na wani mi nyina na ma na so mo nhyewu na wo ba kwakwabra ne se trouser no wo sha se no trouser tra no no hye no nko ankankan ne de aye jeans na obi hebi so no obi hebi wo hebi o wo meja hye abusuafo nti wo mo hye tra no nko a na unsa tra no ba ko bi me kra de me fra ne papistic ya na chechire wo no mpa no bo sa de hiri jira mu se no obi dia no etimi bubu kef so no wo hye ne sa no san se won hye bibia wase no bo se ebubu kef akof bi sa na lines bi edidadida nchen no ene wo mo tia bi so de no e bi ade ne hyehyere bo se ade tia bi ba da nanim ho sa wo hwehwe wi wani nsu anyi ena akwa bi tito ga temo ya nim ha ya yo na nchai se ya gbogbra na se no na wo mo tonton sabi o amwase panties no wo mo se manager ato ti se wo mo su nya sika mpo wo mo nya dai o mo nsem eni mo sha ho kire wom ebi nso mo sha feel comfortable ni ade nti omo gya hye afese no ya eton panties ne nso ya dawson kofo bebre eton bi online ebi ton bi kura ton bi eton straight from China ebi nso so stores no nso so adawson kofo bebre bi source bebre a omo de ton panties wom nti obu ho no ma woti ne fie no wa ye order na ye de abre no bo shatare kura won she pants enkankan ne tra ende o sha won she pants kura nti obu se to na ye potro awo try no nti hu se no ked ana nisie nti wane mpeneshe pante de omo mpeneshe bike na aba no a omo yi wo omo ho saade ase nika ketu abi she nti omo mpeneshe nso agya mpenimfo ane de pante de omo she kane no ya ma ame no kra de na wo omo mo etam no ansana omo ahye ye kane say pant wo sha emframa enko mu won sha emframa be ko mu eno na ame mayo ne bebre ye fu aya kese a omo nam hospital etwe omo ye fun omo mpa pant she pant no wo sha ema ekita wo mu yie wo yo ba na she pant na even ema ohunam no nyeja ne ho na wase nti da ma wase eye fine ema wase chi eti na tetefo no mu ni pant kwa mo amoase se de be ya eframa ntimi nko wase se mayo no o yese bi mu si o mu nhye pant o ba de wo se wo hye pant de kwatin wase fine ebe ma wase wo fine what you say nti wo mo tonton amoase panties ni ade no na mote wo monka no monka fra pa mo de mo ngoso mo fa de lazy no aye no an ye pe de aye se lazy no se de me kan wo sa aye kama pa na ni nyina emu no kumasefo mai ni ebisa mo sa de na ye se pant no mo agya ahye na nsan ebinim che sa se wo mo sha ho wa hye ayi bi keke ye friend say bi atra ayi bi odi kan hye no enti so sa kokokoko hye friend say pant no a eframa bi amfa de anim efifre susu FM a na ase etu sa anti eno sa ne wona nhye kra o ma no su de ni o su wo mododo ena se o sha tra ehu hia sa obesan hye pant hit ni roso e ma so e ho na hia hit bia what I say enti na waja na rosa na woko enti wo na me hye pant na da mi hye bi date hit ni wo hye straight dress na dia e sa wo hye okay wo hye se de be ya bia bibi kwat misi abontin mu de be ona hye panta on say enye fe pant ne de wo sha how heat kura ma wase pampa ba ho especially Johnson ne adam to ba de ka benya wo hye tra kura hu hia so be hye pant wo hye wo otra na wo ba bi anaso wa hye like skirt no so kura hu hia so be hye pant because e ba bia ntu nya wanda we na wo hye eno ye normal since so be ha pant na nkasa fon to enti wo hye wo hye anda no wo eno ni ade na e ma to ni sisuo kama because dodro to ni ade na ma wo to ne fon be ba cho mi hye bi di ma mention me hye no ma ne be ya hodo be mi nsa because anda wo hye me pant hye me ansan ma hye skirt kura zo esa ne dos esa de bi amfra ma fa wase kakra because oba de isi hu esa odwene ho no so e ka ho
Memesha pants. And a man be so say, almost a tranas, almost a pants, and I draw. Until be more and pants. How to be so on the morning to say, so a shop panta, no a shop flower, Johnsa, or row black. Into any account now, ye are no Johnson. Into the ocean. Madame Michel Bimon, Gentina Shepard. Oh, some made them many and my embebuna abandon normal, almost say trash into normal pepantiship. A bimocras say, Timothiano normal pen and normal the shatla, a bimushe bimushe, into the bend of the top. Oh, Midi and Rachel Cram Makoto. She says the canoe man, and a near man show, there be a baby, that took Obertad and the Betcho Baconia tomb. It is Samuel Baku. My cranny, ye, Nantete. Aha. Indeed, a man will die a unusual panche. Or may just have you a moisiano, or may just or shall try and what, or none shed. It will maybe a scat, and your best, and as I say, grand a man in tidy be a bar. You best here, a young caboom straight dress. No fast back was a open matadi bizarre open, was open caboom, straight dress, I don't know. You was a straight dress, and you see some and answer, and on the quarters one shall body con. Body con. That way, boom, say, yeah, cross a down. It was share panta a bedroom. It's a bedroom. I just say, we share titrum. Pantana, your friend at theatrum. I don't know, Tiano, J string, you know. Aha, and you know, wow, when you're comfortable, as when in your say, be before true, what to true mono. One shape you to na and session, one shall stretch to us here. But dear, you understand, a maba one, woman shall she, one of my Atarino say, be a done who yet to Muse, Netonus, I am me, Bisano, letting you know to you, now one in Tokron and as a bonnet Tokron, as a best runner from a bonnet. Oh, now, and as I said, when me, I bonnet Tokron, and a new na e pafo that's a line say no so na yi na fin dia no so fin dia no so ya boy so na enye nti de wa wonhye pioto no won pese ebe draw watare mu a hye theatrum ne ye string de ase catapult no nza ya se tire ya ye todi ku anoma yi won pe no no a na se ubebo tumpata na wonhye pioto no a hye stretch bi wa ase se de be ya bebo account na mo akakra na enkonkɔ dangere ko yes abeti esi trogo so ensheki anya fe nyamara momo ye Samu amusu muntia anti sheki ara ya ese ma nkwa na nhye pioto mema so bebire mpe pioto hye mema ni bebire oya o sha o se na ama ne ntohwe na akwa kan tare ho nti ona ma no de nsa no o ngene na box anu be sha hye ya mu na ilus kakra hye tight na tare wa ona ma na wi enye eti abusuafo ye fi pioto ho nsem na yakọ na ntwibini ho nsem ya tuwa kasiye bono so ewo ensem foforo mum ye de ani kire mu ewo wasa ateku ewo wasa eastmansi mu atoye mantemu na emofre bi ya wonom ewo bese emfihie dunan ede ekro wo mo eye mema na ukopie mu ewo wasa mpatemu wonom a yeso wo makwa hwie na ntwibini ede agu baabi a eya asefem sama no ode nam so ma mema bi ede moto chei bi gantankata bi ahwe mofre ya na ano ode pa na wo de asemi koda aposifo ya wo mo ewo empatam ho no na so kamie se aposifo no wo mo eya yensem no hwuhuru prem wo fa wani eni akire na emofrei won mo batan ena di tu dwase wo mo eye di aposifo ho ya papa esa se nyamra semi empanifo kwabo mofre se na ntwibini ho nsem no esa nkampanifo do wo mo nan esi fam na anu fiada ena sa re ho semi esiye na abofra ba ko ne nana ena afe ba ko so ne wofa owura nyame Joseph ena nana kwabena kese ayim wo mo mienu ena ne nsantwerefo etwetwe nkomo a wo to nsa ede afre empanifo se wo mo mra na nantwibini a emofre ko hwiegu ya empanifo bi kochi wo mo esa hwia bi gu wo mo so sade nkantankanta buru wo mo no wo mpe ne pomasi bere fight kwa the fight no mum de make them manage one na mbo because first of all what we are
the police station na then edeneko the wow do koshe ufie na bruno tama wow sa hanging or so to say Jesus Christ there on the meamity there and the sedan tomaso nti abamlem on kama some mama no ebe fie no ma choma bo mo ba ko ba fie be dai no sa ba che ba ko no nti ba ko no ma senso mo do no bi dan no me sa no ma no bi ibi atom ami asa je no ma nya mo fa se no ba nkwa hwe na papa na fere no o ti mo fa se no e ko hang mo to for 3 o'clock no to 9 o'clock ku nkwala no no mo nya hang as a police officer wo mu nipa wa yam anyamna se sei wa mfa nkwasa kan taba ko mo da no nti aya abamla se se ti obi a owi ade ya ko ti ni che no so bro no police officer mo to a wo inspector wa nti abai on TV no nka bi ene awuti ye eye mofra no mu bi enana enafe wonom ewofa owura nyame Joseph enana kwabena kese ayim wo mu mienu ena ene sentwerefo edi nkomo ene no achi no ene eba omodi bia se ye ne wasa ateku aposifo betwetwe enkomo ene wo mu kyeremu sese mabunu mienu ya enyamra sam akoso ewo mu widie mu no wo hwe ni mu asenka empanifo betimi abo adan aba post station wonom na waba be logic compare waba betwere wo mu anu asem na so bepim sa bri wo mu Bluetooth bi na fe mobile phone bi ena ayira ena nam so ma wode sa nyamra semide na twibini kogu mofra no so sade chei buru wo mo wo mo so amate a wo hwe ni mu senka obi baba be complain no officially nanso obi a ema honto oguso a wo twen so obi betimi abetwero na no asem na posifo ahyase aye ensem no enhwehwemu obi a ebebo no wode no ebegina emra no ano yo abusuani aye nto aso ensem foforo mu na de atia ne se edru amayomre anabato afisa no a ensem sisi o amayofo politicians omutumi ya bibia e de pivot na video bi ni nam krom ye mfoni no nkofo hwe no mo kan wasempa se wokọ dom kwabenya abato peso aso a MPP ye wonu wonwi akonwa so begina apremna se bedwa akonwa enya ma me adwo asafo biem da bi nyonwa se Mike ko junior na ono a wokro yakwa hunu se oni nipa bi ahia nipa no ono mehia ne chese ne nto abomu a oba na se enema na wusia no age na wosi ane yeso one nam no wosi nkofo ne ma wurawura fiafiem no obi ze obi ane ma nya efi na ne de gusuo mama no na kwete ho no oposa wosi ne ma na se de video no kra no esi ba yotimi se wasi ne ma ne bia wie yesu fi ne so tam behwe gu se se yo na video ne gegra hey na ono abo una wusi ne ma ene nkofo bogire su se ya ono abo 1 MP1 na je somebody kan kra the position no ama ne dada na yentie se de ne mesi ekọ so e entina eno no wei eyese de ne mesi atwikoye eni se de ne nenamo na mpanso mo amohwe ye na ye de ye hweye wutimi se minim se droshu panty ana ase panty tuntum na boxer ana ayi makoko afi tope wo pusa ni se ya hey Safa video no to so ya na nadu na fa video no to so na fatu wa bi the toro asia no awa bi toro no pe wa bi toro no pe wa prum anya ibi asa madros na ye ana mai radio do abato afepa ase emanda tuntum ni bi no just stretch no ina makoko afeto a wo pusanza no ye busuafo momra Facebook mehwe na asem na no den ne kwachi ira bare ayese pampe wabi ema no kra fere ma no me kra mani ewu empia be pedinti afi onye diwi a otwam a ne glass kra no wo nko fom na se fu nyanya wodi ni se ndu ho so ni no ka so be yi t-shirt enye ma kokko wodi ni se ni eme na ya na underwear so be di enti hwe be so pa because woman ni mu odu to eso ma kokko wa fe oba mo Allah ye bofo bebre wi otu otwe no so bebre
na position kakra ba ku bia no ka banku na banku tani buka ne nsem am se wa di wani so ai o si we nyina so beteka ba ko no no ba to go ba si ne ne ma consider nti wo ode ne sa tom no nim so be yi t-shirt etu oyi we na na so ba na ye style e na ade na o si ne kura se eto atete kakra what's up pusa what passion power eto na atete kakra nti ya se what na kuma nyina pusa what na kuma nyina we yi ne ye wo si wa gauge ya hwese afia afia kengo owi kwani abusia ye to so ha e promise 102.7 and afa promise tv e wo multi tv no so facebook e promise radio ura ho no mo a ubetimi ahwe na wa share ama obi so anya bi ahwe fo adwenkyere to ase ye kwani mu amaje bre na makenkan adwenkyere ni nyina e de akyeremo na empanifu bi ya wonom eda Ghana Environmental Advocacy wonom e ye kuo bi a wakasa etia ayakayaka de ye e de etia asase Elizabeth Alua va wono ani pani a woda wo mu ano ena wo sere empanimfo se animanimu ya nananom atena konwa ye wo enzema mpatam wono no abambofo ne Ghana banhwe na wonpe emre bi emfanyu wo mu wo ba Facebook ne so promise radio na abehwe ensuo pa atimi akwakwaya se team pampa ya ma America timu no akasa odi asikyire ebegumu ni nyina eye gadamse efamagudi ayeto emfamra kwaso esese nsuo akwaye na afa ensase no sese asese wo mu nsuo no wakwaye ene ensase ni nyina na de ahreho a eka wo mu akyire ene se gadamse amna no wo mu to wi a wo mu nkata so eti mofra dodo na ena ewuwo ewo enzema ene ne mpatamu a aposifo ayi wo mani amanyofo mpanifo nyina abomi fitadu kwahye no so pese aka ho a na nanom ahemfo nyina emfa ho nti wosere se panifo nhwe na womoa ema illegal mining na nase galamse no asientu emfamfiri enzema ene ne mpatamu yenko last ati ewuwu enzema ha de meka sei yenya beye enson a ewu ena won krofo mienu wa anwa ena bakon hotel kubukazo. In fact, outside of enzema so yati de bia womoa enkola JHS students are to time na mu awu anana no wo no haya na hamo ye koko wa aso ye mu fiti nana no mabreso koko no sisia no aso atwa amakakra ka no so sisia wo mo kase wo ma ye tonu wa mano no ye kase Ghana koko no is full of heavy metals, poisonous heavy metals enti ebe kakra no so ya nhwe ye on betwam on tobiam ene na ye konesem na enu ena maame Elizabeth Alua va wasan epone ho ede kire oyerepa ena afa promise kasebo se ubepie mu ewo enzema ene ne mpatamu a woni a enum nsuo woni etonuane die enema nsuo ode no anuane nyina no mercury ene enuboni a wodi etufom agudi a emfamra kwanso no adokuru ensuo ne nyina se tam enti yade eniani ena efa wo manfo ewo mpatamu ho ni aye kan se egudie na yentu ni ye no nkanka ne ye wo asase no so no eseye ye forest eseye ye asase ena eseye ye nsuo etene nyina e wo Ghana ha no ya seye ni nyina na enya se nsuo na ni aseye ko a ebe ha yen ne na ebe ha ye dache enti adenti na enzemafo especially ye ayete Ghana downstream no ye dwane akohia owo seye enough is enough ye ntimi ntina ho enye hwehan ensa ye ne ene ye daache ene awuti ye eye pani a woda Ghana Environmental Advocacy ekua wonom ekasa ekirechiro manfo fa yensase ene odomankoma ebobra wode adom ye bo ho dawuro kire kwan a ye betimi afa so abo ho ban ya yensai no Elizabeth Alua va wono ena wode nanu disem etudwa Promise 102.7 Samsung Promise TV eguso na ye gbadwuma ma wo akankase anwumere no nsia de no a yento aso yenkwa nanim na abusia they said the nina namwa and say microfinance and small scale center yeah no e bia yesronko a abane nam so na wode ba ye eboaboa woni oye bodwa ntitiru ema no sebe ya won sebe ka bosia kakra na watumi edi ahwe wona setere mu nti maslok no de nokure ebeboa papa na ka nokure bi da so hyeche nkofo to a wo mu ntua ye
na ene ne sei pani ya no oda maslok no ano sedinam tamaklu ena one kane chief operating officer Daniel Azim ya titete enwumira ba beka yensa se sampanifo mienu no yese wo nkotwa emfie du ewa fiase omunya dwumaden haleba mfanka ho na sobo maako na chese count ready bo wo no ya kan ni kura bese aduaso nwotwe 78 count eno no na ebi ene se afimpimienu eni dunkron no ya ekoba se nko mu hyase so mu tu sa na mo kura de omokeka edi fra afimpimienu eni dum yensa ba bepia afimpimienu eni dunsia sika no chese wo ma aye ni se basa disika no de wose sabio e wose wura ba bi e wose adi wura ye mfa wura na ba bi kura baako ya wo ye ne senka wo mtwe sika e de kwa akoto cars ena afi mobile phones e de ama maslok grobata na community media ye adwuma no sika no ye hunu ba bi a share da fa e bia afi susu mobile phones no a mobile phones wo hwe mobile phone ya wo ketekete mampole bi enso ne buo no ehu se ya baalu eno no ene number de wo ho eno ne be 1.7 million Ghana cedis eno ntem konkoda yesi sika bi eno so efa kokoye ntete enfa ma no titru no monte sabe bodwa ase eno atumi aboa ama import wono mo onya hwia watumi abo wo so no eno so sika ama saa antete no so a eno so anko so hunu nti amane bobi a meka yensa afa so 500,000 Ghana cedis bia eno no eye bosia ya wo mo de ball obatampa savings and loans fo ye no ka hu si hu be se 24% ensi hu no so a rabasa 24% no ye hunu ba bia mane ye ekodi nkwantanan ene tese sobo no de bia na makeka kaya edoso ankasa ya menka ka mani ni kura no ebe ye be 78 country ye de age sedinam tamaklu ene wapani Daniel Exim nti court kwa aseta no saa mra tintintin ni nyina no tese asedi na ankasa kura sase be sa fepimi no ene dunkron ene sa tikretin sedinam tamaklu ene Daniel Exim wo mu kotwa 10 years emfiedu ewa fiaso no no bia betwa mfie no mfie no ompie ba ye hwia nyansa adwumade ka ho ye tuwa kase bono ensom ye nyina ye nimusam se afimpimienu ene adrono baako 2021 ena NPP abaya nana adodankwa akufu adoda wo mu anono wo pa dwumadie bi ho entema ya to di se Green Ghana Day na botaye ni nyina ne se eduru sa benu a wonum eduadua enua ewo miamia hodo na timia boa ama yakwan ya atotope ewo mai mu no yasan egyina ye nan so ebrane se oman na afidie no empanifo ekopie mu ewo dabon ene ne wakwakopa ho entema na University for Development Studies watamale no eho ena dwumadie ekoso na yana Abubakari Mahama ya wotoso emienu dabon wura wono ena edi tudwa ekirechire mu sa afimpimienu ene aduonu ena Green Ghana Day no wonom ebeye no June bosome ne da etoso enson wei eye bra ene ya mpanifo ebodwadata ewo UDS Tamale campus hono a wonom epa dwumadie no ho entema na ebra ogina simpie so odi na no disem etudwa no na namusini na Bapra Zangbalum Yakubu Mahama ya wogina mu edema ya na Abubakari Mahama otoso emienu no woka asisu dua se Green Ghana Day no efri bresantia na na adodanko akufu ado ne na aban wonom ede ba ye be afimpimienu ene adono baako no etimi aboa papa esanse enua no a ye de eye nkuto ya fe ne se share tree no ebeboa amana timi akonkan ti afidie no enu bedua ne dodo na afidie wo honom dada no wasanso aboho ban. It gives me much pleasure to be invited to the launch of the 2024 edition of the Green Ghana Day, started in 2021 and launched by His Excellency Nana Ado Poku, the President of the Republic of Ghana, to ensure the aggressive afforestation of our country. This exercise will impact greatly on the effects of climate change that affects all areas of our life, especially the rainfall. Beautiful landscape is also a pleasant and welcome outcome of this exercise. Also very important is the scare that it will send to those interested in starting bushfires. We as traditional leaders welcome this initiative very well. We the people of the Northern region will continue to play a great role in the reforestation of the nation and are therefore grateful to you for appreciating this and selecting our region to host this important event, the 2024 Green Ghana Day. Honorable Regional Minister, agriculture being the main preoccupation for the people of Northern region, we are in a better position to understand the importance of having a first-hand opportunity in participating in these reforestation efforts, especially so that our women depend on the forest to harvest the shea butter tree for their livelihoods. Honorable Regional Minister,
I'd like at this point to ask what the problem is concerning the promotion of shea tree cultivation in Ghana. The shea trees that we have now and that are being harvested by our women are widely growing trees. Why can't we aggressively engage in deliberately planting these economic trees? I want to commend the Vice Chancellor of this premier university, Professor Saidu Al-Hassan, for his interest in the promotion of the shea trees. I want the Honorable Minister of Lands and Natural Resources, Honorable Samuel Kinapo, to take a special interest in the shea trees and constitute a committee to advise him on the way forward concerning the shea trees and how to expand its acreage and protect the wild trees. A large number of the trees are lost. Eni awuti yei ayena Bapra Zangbalu Yakubu Mahama ya wajina yana Abubakari Mahama watosu emienu dagbawura enaimu edi nanu disem etujwa na enuechi no ena soafo a wohwe yensase ene odomankuma ebobreso wonimonyamfo Samuel Abu Jenapo wono so ekirechire emfasodi a ewo Green Ghana project ni mu ekire yen. Your Royal Majesty, the climate crisis is worsening by the day. We are told by the experts that last month was the world's hottest month ever recorded, surpassing July 2023, which was the hottest in the last 120,000 years. Worst of all, global temperatures have been rising for a record-breaking 10th month in a row since June last year. And I believe we can all testify to the heat we have been experiencing in the country in the last few months. These rising temperatures have enormous impact on health, food production, access to health can attest to. Farmers in the Savannah zone, the food enclave of our country, are no longer able to predict rainfall. These grim statistics call for all hands on deck approach to halt climate change and save lives and our planet. The Green Ghana project is one of the measures the government of Ghana, under the able and distinguished leader, which has become ongoing for years without any conscious effort to replace them and to contribute to the global fight against climate change. Distinguished guests, ladies and gentlemen, available data shows that between 2010 and 2015 alone, the amount of forests our country lost. President Akufo-Addo has been committed to an aggressive afforestation and reforestation program, which has led to the cultivation of almost 721,000 hectares of forests between 2017 to 2023 under the Ghana Forest Plantation Strategy, in addition to several trees planted under the Forest Investment Program, the Cocoa and Forest Initiative, the Green Street Project, the Ghana Cocoa Forest Red Plus Program, Ghana Share Landscape Emission Reduction Project, the Youth in Afforestation Program, and the Youth in Plantation. Eni awuti ye eye Ghana aban suafo wohwe yensase ene odomankuma ebobreso nmunyamfo Abu Jenapo. Na NDC abayuko no mpanifo no baako na ekasa no na convene na chese ko efra United Voice for Change wada no ne owura Entwe Sylvester dwumadi so ko akoso na okopiase no odi nsemi atudwa na chese akwa ye bedwam kasa kire ene campaign ya ne na nam ho ya na ho no opani Entwe Sylvester kire se mapani na kwakufado ene na ba mu mpanifo no ankasa na membo we no wo nyina aka ho ene sika wia ekoso o mayi mu na Tamale Technical University atifito man temu no opani Entwe Sylvester Ronald ugina ya o kire se wo hwe nkura bata bi eti se Ghana Water Company, Electricity Company of Ghana, ECG, Cocoa Board. Ni nyina egu adai sanse empanimfo no ankasa na omo chief executive officers na omo dade nmeku na no omo katua pafpafo katua party ba akofo katua woyam du se ya hwim ensoso adwuma no egu wabra nyes kampo emfamo adwuma no ho ebra nti se mampani so opani ya panifo sa se pampam bi kura nyejibi post of everyone sem na so sesa ro be ko ne dia sobo no a enyuma aban no afa Ghana fosika ede abie se ne be ya mfaso ebeba so na asa accredit employment ama mabuna area university no ene se enyuma ni na egu instead sen komode mfaso ebre oman no eka susuro ena omode bre oman no na asema ene ye baye obia ebusa ne se it's a Cocoa Board bokase se GNPC bokase se ECG bokase se Ghana Water Company bokase dia ene omo a ye omampani na adodankwa Akufo-Addo
ene na bedi akire apa wo mo se omo nkoda sa enwuma we se ano omo na so tete wo yede omo gye efiri se ye man panyini eyi wo mo se omo nkoda kokoboda no se ne be ya Ghana ye koko a ye di no wo amansen adwa so no ye benya so mfaso ama ye nsikasem agina yi na se ne eripa ye de no eba beto kokoboda no eye yewura Dr. Joseph Wahi Edu se ne ohun kura emfa ahaban enchema oda so etiko board asiwo eyede se ye ECG boss se onu so ehunu senior ECG mfo ba so onu te wo eyede Tijumedie no ase no na antwiwe ye no na chese penifo mo ho Dr. Makiamga onu so so akire University of Development Study UDS Tamale onu so akire se muntie pa mampani na da kwakufu ado empempi no ya no ma hyeda ye sa ne ma no a enya de se aban nkurabata ne aban nwuma no omo so ma sini ya ntia we no mo si ese adwuma no ayemre oh no fo ai ne hane ni aton ohunu nti o se no so no obrebre ni ase operifo na hyeda onu so ni die. You realize that the cause of this underperformance, as articulated by the Auditor General, boils down to procurement irregularities, political patronage, and misuse of state resources. All these are prosecutable offenses which the government and the state agencies have swept under the carpet. And if you look at recent posturing by government and its agents, it is very clear that it is seeking an excuse to bring in some private actors in very strategic enterprises like the Cocoa Board, like ECG and the rest. And I believe that from the data that certain political dispensations have managed the state-owned enterprises better than we are having now. So it is not an issue of government not having the ability to manage state-owned resources. It is an issue of weak leadership and deliberate complacency to make these state-owned enterprises look bad in a bid to make the case and create a pretext for selling them. NG Dr. Makiamga ene gusu o kasa no no se mampani na da kufado se bibini na se bia ka se pani bi eda adwuma bia no odoto apapa so yentwe no aso ne ade na pani ne wasem ba mampani ya mehwiri nyinem emeka bi mensa nipa no pamono na pamono nipa no a na se uja amamra ne kura sa nipa ne dia ense hwe. What we are saying is that there must be strong leadership. It is the impunity and transactional leadership coming out of the Jubilee House that is driving and reinforcing the behavior of actors and managers of state-owned enterprises. The impunity and the tendency of government to defend every person in the state-owned enterprises is what is giving them a boost to mismanage. There seems to be no accountability and there is no desire to punish people for wrongdoing. Individual failure is projected as party or government failure, and people try to defend it at all costs. That has been our problem here, and we have to show the goodwill. It must be demonstrated, but unfortunately that is not coming out of the presidency, neither from the ministries, and that's why our state-owned enterprises are suffering. Thank you very much. It's not just I don't know. Dr. Michael Ayamga on the UDS Shaponim. Promise 102.7 and Promise TV na Uber Facebook one Monica Owusu Wasiria wo wudi onya ne ho Promise Kasiebo wase eno number 1 news in town. Ko Facebook one Promise Radio for adwenkyere to ase na yenye bre enkenkan emfama mo ye to so ewo amanyosemu. Western North Regional Organizer wano NFL Dom Edema New Patriotic Party MPP Amanyoko no McDaniels Kwasi Nyame wano na dia tum se ye ka Amanyoko a woni Ghana fohwamo yo betina konnwa so empunto da na koma pono so a na eye NPP Amanyoko no MPP ni a party a oto abama na mpuntu nyuma de eba wakwam yenkase aye bibia Ghana nye heaven se metena hakasa na me nkontomponi na me dintro na emum no we have improved from our previous situation. Anytime bia development mekoso bibia ni ha projects any key development akoso nya wa MPP era Old Town Roads ni bibia ni Town Roads ni ye ne ye bisec projects a ye wo ho honorable Aboajedu Adaroma oboayen ye nya health college e wa ha me no ka say UMAT campus e wa ha
STEM, the whole Ghana is as in 5 districts. It will be in district team. GMPC projects are buying it to me the buy. Current MP or yena famudie, boreholes and potable water and yema or ye. And you know, we as a party, ye babema, ye yema attach the lives and the society positively. Into other consequences now, me come sure this time we be in Sonsunia beba. Jaboso, Swaman, Bia East, Bia West, Bodi. Na Ora McDaniels etwa so se MPP amanyoko no wombotaye nyina ne se enkonwa hodwa ewo Western North region no wobesan ahwim dodo na afi NDC amanyoko ni nsam na wo enya dodo ewo mantam ni mu. The main motive ni say ebenya bi aka 3 ne won out of 9 na ye di hu djuma na don't forget elections so there a process enye event enye dakope osore ya o say me call elections e wo se odeni magu akwam on say ye eku a ye jeka bi ma minka bi etum. NPP is a democratic creation. Intino ye the nearma gugu akwam from polling station and the call constituency level and the name started process started last 2 years. Ye the regional executives if you ye national executives ye didima ye be parliamentary candidates and I say you were a flag bearer. I say we had outstanding areas be na nationally enye by ye. I mean when you say after 2024 elections I'll come back here to tell you say the main motive I'm catcher will say nyame pa e beji sitting bi account e be reality na nya dai so na ne kurakura mu ena McDaniels kwasi nyame wo kire mu se kwan a Western North region MPP amanyoko no wo be fa so aye campaign afi e de atwe enkonwa dodo no ano e be ye den papa. This time your campaign a retail campaigning because if you want different results you don't repeat the same thing, you need to do different things. So we are approaching these elections with different approach. Send di kan ya amwayin yenye sabi you will see sa ya target ye won ye hu adwuma ye niema bi performances seats bi o ha na nye dia typically akontomra na enye ye dia na nyame adaroma 2016 yetumeje ye no enyuma ya ye ewa akontomra enyuma ebema MPP asan a maintain seat na asan biem with a vote margin. Your other areas are may be sida enchene that there so Swaman for the first time you go on town roads Swaman that there's no in futuro nko a ye ne ye call that disco projects a ya ye wo ho agenda 111 ne ya ye see circuit court e wo ho Banglo e ka ho 5 districts ne ya ye sa judiciary projects ni amom Bodi Bia East Bia West ena akontomra ya ye sa ne mani nya ye niema timamufo ne behu edi hu adanse Wuti ye aye Western North Regional Organizer Edema New Patriotic Party NPP amanyoko no McDaniels kwasi nyame Epoe mantemu ma no boabo forma NDC amayuku ene ma Michelle na nampem ono so kire se ne obi gina baabi eka oman sikasem agiragina yi oman bi sikasem agiragina yi a untumi nyi wo ba emfrim nti a wo se untumi nyi wo ba bi emfrim anase ma wo man ni mu emfrim ene se ema enwuma ya wo mo ye no emema ntumi nye ane ye ka se ma de wo mo nwuma dooso obatumi ye adwuma bia ne kura saje mema nwuma nyina ye e de ka ho enu nti pa se economy ebetumi akwa nanimu no ampa oba so di mu prepreja wo ka ho pa nti ni se mo ka nyina ne se sa 24 hour economy hihye no nka mampani na ada kokufado na se mpo kane mampani John Dramani Mahama mafo san troaba e de amane biem na wa ba beto aso ma kura enanka ebeboa wono mpa san se he eba ngo adwumaye gare adwumaye eni nnwuma bi atete saa ni nyina no eye ma na eye pa ne titru nti o manfo enhwe
na chese eno no ma Michelle na nampem na Bismarck Tetenyako ono so mrahye bedwani yowo apa manya krobo ene ne patemu ho no ono so so chirichiri mu hia se amayefo yire wo ho no oboa wo peso asofo ne ade afesu abato no eba so no unimu dia unimu no tuma de ono so di ni. We have drawn women who want to help, who want to volunteer to help the women executives to campaign for the NDC, for me, myself, the parliamentary candidate, and then the presidential candidate, our President John Dramani Mahama. We believe women can do a lot when they are given the chance or when they are empowered, and that is what we are doing. What we are charging them is to go back to their communities and preach the good news, preach the gospel according to NDC, for the people to understand the hardship we are going through and what the NDC can offer to bring them out of this challenge. So that is what we have done today. You can see the enthusiasm. The women are willing to work. They are energized, and I believe from here we will see the change that will cause to Upper Manyakobo constituency. Obani Bismarck Tetenyako enso ediano no. So na ye boremu ewo NDC amanyokuo no emu wanom ede nkrata bia pie monten so ene bene ya epobusumi da etoso edunsie ya na empanimfo asempo a eda nkrata iso wanom kire se running mate ya oye frankatufo abedi akire no wobeye amamre ene amane a ese na wapa ne ho entema na dwumadie no ebeba so nyankopon eya adoma wukuada epobusumi ewom ni da etoso edonu enan ewo Kofi Ohini Kunadu Auditorium University of Professional Studies UPSA ho ena dwumadie no ebeba so na empanifo chese enwume no nan ena wonom asia atenase na wababepa ho entema empanifo twotwowuro ene anintim woni eso mabodwesem etu adonkwa yeye ena di wani monyam ebeba bepie dwumadie no ase na NDC flag bearer wono ena etu frankade amamanyokuo no His Excellency John Dramani Mahama afe executive committee no wamunyina ebeba bi Council of Elders ebeba ena emrahebedwafo ya wonom eye NDC amanyokuo ne ma wamunyina ebeba diplomatic cons so beba bi na nanom ahemfo ena afe asofo emaku ahodoɔ enimdefo ena civil society organizations eku ahodoɔ ensha bayase ena afe enwuma eku ahodoɔ labor organizations creative arts ene eku ahodoɔ bia ekeka ka ho na running mate Professor Nana Jane Opoku Ajiman ya wobetu obeye frankatufo abedi akire di ama NDC amanyokuo no na wode mampani dada John Dramani Mahama atie gina edi apri ekonwa fempimieno ene adronu nan no obegina simpie so no ne Ghana fo nyina atwetwe nkomo na wakire botaya esi NDC amanyokuo nani so a wosan edi aba betena Ghana konwa so ebeboa ama Ghana atimi akonkan na enu achi no on beto aso na nonnan ede kwapem nonnan apawusima adronum enum 4 to 455 no woma dika tenase ede enwomtro ne asane agudie bia die nimu ansa na nonum no womo akwa akwahyiamu na mpanimfo no ede wanu disem ede atudwa ne sentence ntwerofo pese wonom ebebefa dwumadie no mo ankasa munim hyehye eda ho Samuel Jemfi Esquire we National Communications Officer ede ma NDC amanyoko ne nsa ena ehye enkratai ase A higher promise 102.7 Promise TV. Eno no. Ensan fufuro mu yediani echirim ewo efutu krusino emu. Na yeduru efutu na matra konwansa aseso a. Ebe abusumi nsie nie ena woman hene yewo efutu. Mpatam ho nyina edi asembi atudwa na yi gate ya wotoso enso. Wo ye ne se enso akire. Kronu ewo ho no omo wasase ya ntam bi ho ntinkie nkodwi ne fa ho nya asieye ema efutu na matra nkunyansa ase no enyina na asemu a na yi gate ye otosonso eka ye no emabunu no bi ho no mu a omo anye wonde nti wohia asantwerefo ekasa fa ho na enkumudie mu no antwa yi oma no pai ema no kokuti a wen popropo no a ne nukrenya kopu anim ni ha dwe pa na ba abusumi nsia ni no na nhyiamudie fufura asa ba akiri se abranhene yo wo nsu akire na Kofi Jan ahia ye nsantwerefo ye abiem no wosehwe de ekoye bia no ankoye kura nto de achopa no de kese no ankasa kɔ na emumu no de esa ba santwerefo no no musisudua de akire se de mabunu no ye no niemo ho nsɛm omakasa de tia na yi gate otoso nso nti ɔno pa achopa conference a okodo oye October 12 2023 na ne mo nsam bi ahawo mahen no ne dam so nti ne nde
ye from central far mobile them central function ni day in same bi ma press conference ni mu wakan a onyin jinado na enye janana no wo nsochi wo se de wonka a ne dam sasunti ne mu nsam ni bi na hawo mahen no yegina dam yegina dam press conference ya na nanom ye bi yetwe dam asam ne san kase biara ye kan a ankoyi ama omahen a de nti omahen susu de yegu ne ntia ne yegu ne ho fi no yegina dam yidu yetwe san na yimpa oye press conference no o friend kwekupra ye kana semi oyo obatan wansafo na mbo minya insuichi enti nda fra ya from ye kasa ni tintin ni cheche bainde oye nananum a wowo insuichi a obatan ekoma mpeko a oto devin a na so hwechira manana tewia ababi oye odiko yini mpanyimfo yini nananum a wowo insuichi na no ye kan de dame press conference ni mu nsam na okodo no ye twisan na za egwo mahin hu fibia no so no yenam dama kwenye do ye tsene de chewa ni onje mno yeden onka enti abusia no na Kofi Jan na apa chew no ampa chew pa nsoso de ekosa no ana ihia pa na emabunu no nsu kra titru ni panimfo bia omo won nsem kakra kan ekire no eni panimfo no wakada sabi kwasia na onyi adwen sakra da minti se isoro se ye panino sa efum ne huda ada ye na ye ne ye na se nu ho a mpafum no tum na yedan ode chew yeba efutu ha ma insechir yaso yatema hin na chiri papa yasra ma hin da amfan na sabi ne ba an egu ne srado sabi ampapa ma he ni za na twafo yin na nabusumafi the first na yeduso nana nanem kwasa Koku prof insechir wo fini wo hye na obatan wo ansafo nto insechiri atasmo wakan bebi ankoyi mo chi omahin kono mpanche nsam ya press conference ekwan ya fad na o kire abon ko so ya fad na esia abon wo dindi Crosby asma omman secretary fa kwa tisa abon ho an esa no nti so kire omo nsoso de a chopa sonko ama wo mo hin popropo yo wo afutu Nina, I don't know. Flag bearer penny a wotu franka ediama National Democratic Congress NDC amanyoko no mampani dada John Dramani Mahama ene echire mu se waba betena Ghana akonnwa so abedi akonnwa ni bi pen ye wabu man entisu ehuna ekura no bra no ote akonnwa so no ebetimi aboa ma Ghana konkan afedi etosu mienu ye ka former president anase mampani dada wasan aba betena nchen aba benya sansu ehunu na wasan betena akonnwa so biemu a wabeka ahunu mienu nyina edi abom no aboa ama Ghana atimi atumpon wode sansami tudwa ebra okopie mu ewo North East region wode building Ghana tour ehhehye so. I've been president before and had the experience. There's no school where you go and pay school fees and enroll and say I want to learn how to be president. You have to learn on the job. Luckily for me, I got the experience working with a very good, honest, one of the best presidents we've had in Ghana, Professor John Evans Atta Mills. And so as president, we did some things well. We did a lot of infrastructure. We provided health facilities in many districts and regions. We provided educational facilities. In the 8 years when Prof and myself were in government, we removed more than 3,000 schools under trees. We built more than 4,000 CHIPS compounds. We built roads and highways. We provided water to people. I had the privilege of commissioning the Bunkurugu water system. We extended electricity to as many communities as possible. If communities have light today and Ghana has one of the highest rates of access to electricity, then it is thanks to the NDC administration. But on reflection, I've been out of office for 8 years. It gives me the opportunity to look back and look at some of the things that we could have done better. And not everybody gets that opportunity. That you become president, you go out of office, and you get the opportunity to come back again. And so I know that in the 4 years coming, I will be a much better president than even the first time when I was president.
Eni a wuti ye eye mampani dada ya wono anso na etu franka e ama NDC chiniye amanyekuo no wonimonyafo John Dramani Mahama na pani ama de che fifi mantam hwe NDC amayekuru kuru ya wo musika sam so ene Isaac Philip Abi na wo kire se enema bia asintrase kra e wo sam fifi mantam odi anasi wo se maame mebisa wa kumsin ye ye awutu senya isabato peso asomra she bedwani no wo kan wo bi ena de ekoso ka asoa ekoso niema basa ntokwa ne ade na bede na mbempani na da kwa kufa do ne mebisa wa kumse de womo ensa hihase anase de na womo ye no se o kenta kan puchuo pa na se nwuma kra no betumi abusuo mabunu no a womo di saa sabe se hunu no anya biaye na won se sabe wiase wote wono mo na uni adwuma biaye a bonsam adwuma ye no kasa ne mani na be firo na nso bibia sa ni ho nti no de sobo ebo wo mo no ebenya more seats in the region. Yeah, put hands ebenya at least 20 seats in the region because Oshenia at two central region under this regime honorable Yaya president Nana Adu Poku or say enam say yanto aman in Crawford into no development pa die central region bi o kan we kumfi o say ono na kan o say enam say yanto ama the parliamentary candidate into the development. This is the same thing. Now even Kaswa Dempo West. It's even worse because we have an MP who cannot even construct a statement. What in a mechanism? Into proposal ben as I'm with the president to be say proposals nini. What you say? No, it's me about Kaswa. Mamia MP for 12 years. Obey MP for 12 years. Edi eni ehu. Edi mboni nkwa na edi abata Kaswa ho. Senye armed robbery. Senye ndokwa obi kwati ayira onti Kaswa odi mpebe biemu. Se obeti bibi papa kra we MP ni wan e se wakoba atwere ana wa wakotwe etu and you the media into is it not say ye besan akọ ye hanza akwa de akoto abama sa ma me nana se obeje no na aboa pa so hunu wo Kofi Adams ono so ne de eno no national health organization no e constituency ha no ya more than ready ya bo whistle no so it is an indication say the game has started and the game is continuing till on the 9th of December 2024 with declaration of results are positive for NDC both parliamentary and presidential ewo awutu senya East constituency ha so in Sauti Kasa from every single person who have spoken now. One, there were assurances. Two, there were also indications and education. Ewo area bi awo say yedi enyuaye den ekosu. So I can say Ine Jumadie has been very, very important and it's something that we must commend the executives omutenasi planning programming. Like I say, the number one strategy and say ewie mo ana ekoso ewo constituency ha ene etuturu sema ekoso ana say NCBO ye more than prepared, double prepared. Say omuye one na omu be receive ti Kofi Adams nso so na mutene nka no ye to akase bono so ewo amahodro ensemu Tanzania na beto dwase ukopie mu ewo wonom ekuropon mu na chesenya asem keto nipa bese aduosia na ensu ayiri eprobosumi yimu ama dodo na eti nananom ewo ensiedo na Tanzania aban na ba amane se eprobosumi no na ye wo mu ensu tobre kese a ya na anode papa na ukwa empoano ahodro ye wo Tanzania honom a enipa dodo na afrim na nipa bese eduba ako ena wo ma frimu na kromu anase omamu ni nyina no enipa adunum enwotwe 58 ena afa esuyiri ho eti nananom ewonsiedo na uba Facebook ne so a uba hwe ka bi ena mem ena edua bi chese eniema atutu ne nanenam ensuo ni mu no ano eden papa na de free Zimbabwe memu nso so eba ene se ena no da wo man no pani me chama pani yire first lady Auxilia Mangwawa ena sahina no namu ena mma bi ewo ho ma ne bese nkron wo mse mehuru maami ya na adai ehu no muhuru maami ya fe maami kura na nanti azesen ena ne sesa posifo checheche esa ema nkrin ndi wo mokokugu aposifo kukum eno ena first lady chese nyesi awie wo de wo mahuru me kura no eye nti maami Auxilia Mangwawa ena fi posi commander kasamafo George Chambara aye said abi echiri din wo de munyi wo mo nti sa ema nkrin
eja wo mo so mo fo mo konkodi huru keke eno mu huru first lady Auxilia Mangwawa se ne na mfiamfia sa no mkai na mo so mo first lady wango ka se ne na mfiamfia sa na anye de asem we ye ka onkwa no wahu ne no so ya won hye gon nkata so na so akwhye mini ye nto so ye to akaze ebono so na ye daswa ejina enkofo amaso ensem Uganda wonom ekuropon Kampala ena dwadifo bi wonom ate atua na enebere na nya asem ketewa ye se etuo bi a empanifo ede betu wo so amemene fepa besa fimpimienu ene aduro baako a na wo kire mu se eno eya abefo kwan wo befa so ede ajejeje sa etuo taxes no ebu adwadifo ekomu na adwadifo nketoa ena sa etuo no kurempo no eku wo mo ne senti wo dakoro ede asi ho a wo ye kire ene atuate ede atumpanifo so a kire wo mu se eto na wode ama wo mu no ebu wonkomu ese wadwuma enti enti na bena yidie ukopie mu e wo Uganda ne capital na se kuropon Kampala ni mu a wo bia tototo ne shop mu nti se wonto nuane emfa ngu ho no mu a wonya bibia ento e wo kuropon ni mu a amane bo e kire sa ensemi ase na Israel so yeduro no mu a omene Gaza fo no papre no so nyasam ketu akra Hamas foi kuma na Israel fo kum wo mo fofra ba beka yensa efri Gaza echese ba bia yefro no mo Jabalia e wono ye refugee camp na echese tukotafo mpo na ewo ho a onwo nka bia nsem Israel fo yi ani na namwem ya topa ye ni ade ade ti dimayaw ya nkan kra no nipa nkro de etumi akan se sabere wato ananom ewo ense do afofro nso prepra no enyasam ketua wei eya hwe ye hwe fisam so na de ababetu adwa nti o makeka ho bia mu o masa kumuni pankron Hamas fo no wa Gaza mpapre so ho Christabel Opo Dazi wane oba pa Prisla ena eboye chidom ewe dendua yi mu owura ima no odo Korea wono enisamufo pani a wobobo ansem na no edesoma ye ne etena se eso monso eye modehie Mami Frimpoma Kranche MFK for short NFA Krobia asante for long abusuafo na me ya adomu a kira da foforo ye besa ba na ya baba beto aso so mse ma amene na fianfi onu so nche gon na ye den ya da mu nyina se ama mumo eni hwe eni tie